Hoje é dia de parar o carnaval para falar de geopolítica. Por quê? O Putin, pela primeira vez na história, o presidente da Rússia, concedeu uma entrevista aberta a um jornalista americano. Esse jornalista é o Tucker Carlson. Ele é bastante conhecido pelo seu programa na Fox News. Você sabe que nos Estados Unidos tem bastante essa divisão da esquerda e da direita. A CNN mais vinculada à esquerda e a Fox News mais à direita. O Tucker Carlson, ele é um apoiador do Partido Republicano, ele é abertamente um apoiador do Trump, e ele conseguiu essa entrevista com o Putin, e o anúncio da entrevista, pra você ter uma ideia, só o anúncio da entrevista deu 640 mil curtidas, e ele fez um anúncio assim bem ácido. Então já deixa o like no vídeo agora, é importante você deixar o like, se inscreva no canal, e se puder, vire membro também, beleza? Vou reagir aqui a um trechinho do anúncio, dá uma olhada. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously, so we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. Most of the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they've done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Vamos lá. Você vê que ele já começa ali batendo forte. Eu vou dizer uma coisa dolorosa. Quando eu fui para a Ucrânia, eu fui para isso. Para falar, olha, o que a imprensa, o que a mídia brasileira está mostrando é completamente diferente da realidade. Inclusive, ó, tem um vídeo aqui, ó, assista o meu vídeo da minha viagem para a Ucrânia. E o que ele está dizendo é justamente isso. Olha só, o que eles estão fazendo aqui, a imprensa, é só falar que o Zelensky quer mais dinheiro e o governo americano quer mandar mais dinheiro para lá. Existe uma divisão, tá? O Partido Democrata quer mandar mais dinheiro e o Partido Republicano quer mandar menos dinheiro e inclusive exigir algumas contrapartidas de todos os países que eles vão ajudar com dinheiro, né? Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview once we post it on his platform X, and we're grateful for that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. They are afraid of information they can't control. But you have no reason to be afraid of it. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview, but we are urging you to watch it. You should know as much as you can. And then, like a free citizen and not a slave, you can decide for yourself. Você vê que o anúncio da entrevista já foi bastante polêmico, já foi bastante forte, né? Ele foi lá no Kremlin, né? Você imagina que também não deve ter sido das coisas mais agradáveis do mundo, sei lá, tentar confrontar o Putin na casa do cara. Basicamente a primeira pergunta foi: por que você quer anexar a Ucrânia? E eu não vou colocar a resposta aqui, porque o Putin ele demorou 40 minutos para responder essa pergunta. Inclusive, um dos memes, né, é esse daqui, ó. O pessoal fica zoando, né? Justamente esse fato. Que o cara foi responder isso, ele foi lá em 1900 pra, não, veja bem, agora em 2022, né, a gente precisava invadir a Ucrânia, não sei o que lá. Então essa resposta em específico eu não vou colocar, mas vou colocar outros trechos importantes dessa entrevista. Eu vou começar por esse daqui, ó. Vamos lá. Fact is that you didn't make this case in public until 2 years ago, February. And in the case that you made, which I read today, you explain at great length that you felt a physical threat from the West in NATO, including potentially a nuclear threat, and that's what got you to move. Is that a fair characterization of what you said?
Я понимаю, что мои длинные диалоги, они... I understand that my long speeches probably fall outside of the genre of the interview. That is why I asked you at the beginning, are we going to have a serious talk or a show? You said a serious talk. So bear with me, please. We're coming to the point where the Soviet Ukraine was established. Then, in 1991, the Soviet Union collapsed, and everything that Russia had generously bestowed on Ukraine was dragged away by the latter. I'm coming to a very important point of today's agenda. Thank you. After all, the collapse of the Soviet Union was effectively initiated by the Russian leadership. I do not understand what the Russian leadership was guided by at the time, but I suspect there were several reasons to think everything would be fine. First, I think that then Russian leadership believed that the fundamentals of the relationship between Russia and Ukraine were, in fact, a common language. More than 90% of the population there spoke Russian. Family ties. Every third person there had some kind of family or friendship ties. Common culture, common history. Finally, common faith, coexistence with a single state for centuries, and deeply interconnected economies. All of these were so fundamental. All these elements together make our good relationships inevitable. The second point is a very important. Pausa aqui um minuto. Isso aqui é uma mentira, tá? Isso aqui é uma mentira. Eu mesmo fui na Ucrânia perguntar para as pessoas, cara, o que você... Eles odeiam a União Soviética, eles odeiam o comunismo, né? O Putin fala ali de, não, os presentes, a generosidade. Que generosidade? Hein? A Revolução Comunista foi responsável pelo Holodomor. Lá a Ucrânia já era um país pobre, já era um lugar, uma região muito pobre. Eles já sofriam com a fome. Mas quando chegou o comunismo, aí dizimou de vez. Aí ferrou de vez. Inclusive, é importante deixar claro que durante a Revolução Comunista, tá? Isso eu tô falando do começo do século XX, tá? Durante a Revolução Comunista, os próprios, o Exército Vermelho teve que entrar em confronto com os camponeses, inclusive russos, que não queriam a Revolução. Então, isso não é uma verdade. E a consequência disso, né, a formação da União Soviética com a cortina de ferro, não foi uma coisa generosa, foi uma coisa compulsória, foi obrigatório. Você tem que entrar, você tem que ficar aqui, senão você vai morrer, né? E as pessoas da Ucrânia, eles simplesmente não tinham esse desejo. Não, nós somos a mesma coisa, somos russos também, isso não é verdade. I want you, as an American citizen, and your viewers to hear about this as well. The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist, and therefore there were no longer any ideological dividing lines. Russia even agreed voluntarily and proactively to the collapse of the Soviet Union, and believed that this would be understood by the so-called civilized West as an invitation for cooperation and association. That is what Russia was expecting, both from the United States and the so-called collective West as a whole. There were smart people, including in Germany, Egon Bahr, a major politician of the Social Democratic Party, who insisted in his personal conversations with the Soviet leadership on the brink of the collapse of the Soviet Union that a new security system should be established in Europe. Help should be given to unify Germany, but a new system should be also established to include the United States, Canada, Russia, and other Central European countries. Yes. But NATO needs not to expand. That's what he said. If NATO expands, everything would be just the same as during the Cold War, only closer to Russia's borders. That's all. He was a wise old man, but no one listened to him. In fact, he got angry once. If, he said, you don't listen to me, I'm never setting my foot in Moscow once again. Everything happened just as he had said.
você vê que ele tem uma própria versão, né, de por que ele acha que a União Soviética colapsou, né, e de por que ele acha que o Ocidente sempre foi tão hostil à União Soviética, né. E você vê que o Tucker Carlson aí também, ele tá de um jeito, eu não sei se é porque ele tava lá, eu não sei se é pela pressão, mas você vê que ele tá bastante passivo, né? Ele não tá refutando o cara, ele não tá colocando dados, ele não tá sendo um jornalista, como é que eu posso dizer? Ele não tá sendo um jornalista contundente, né? Você olha assim e fala, caramba, parece que tá meio mole o negócio. Russia had tried to go through. And moreover, I said it publicly, I can reiterate. At a meeting here in the Kremlin with the outgoing President Bill Clinton, right here in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Suddenly he said, you know, it's interesting. I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, you know, I've talked to my team. No, it's not possible now. You can ask him. I think he will watch our interview. He'll confirm it. Pausa aqui, só uma coisa. Você sabe o que é a OTAN, né? A OTAN é basicamente uma aliança militar, quase que militar, né? De cooperação entre alguns países, que é basicamente o seguinte, ó, mexeu comigo, mexeu com você também. Então é uma aliança ocidental, né? E o Putin, ele sempre se incomodou muito com a proximidade, né, da OTAN, com alguns países muito próximos, muito fronteiriços à Rússia, estarem na OTAN, porque isso é uma ameaça, entre aspas, geopolítica para ele. Bom, quer dizer que tem um país aqui do meu lado, que ele faz parte de uma aliança militar com os Estados Unidos, que é meu inimigo, né? Então ele sempre, você vê que a história da OTAN sempre incomodou muito Putin. I wouldn't have said anything like that if it hadn't happened. Okay. Were you It's sincere? impossible now. Would you have joined NATO? Look, I asked the question, is it possible or not? And the answer I got was no. If I was insincere in my desire to find out what the leadership position was, But if he had said yes, would you have joined NATO? if he had said yes, the process of rapprochement would have commenced, and eventually it might have happened if we had seen some sincere wish on the other side of our partners. But it didn't happen. Well, no means no. Okay, fine. Why do you think that is? Just to get to motive, I know you're clearly bitter about it. I understand. But why do you think the West rebuffed you then? Why the hostility? Why did the end of the Cold War not fix the relationship? What motivates this from your point of view? You said I was bitter about the answer. No, it's not bitterness. It's just a statement of fact. We're not bride and groom, bitterness, resentment. It's not about those kind of matters in such circumstances. We just realized we weren't welcome there, that's all. Okay, fine. But let's build relations in another manner. Let's look for common ground elsewhere. Why we received such a negative response, you should ask your leaders. I can only guess why. Too big a country with its own opinion and so on. And the United States, I've seen how issues are being resolved in NATO. I will give you another example now concerning Ukraine. The US leadership exerts pressure, and all NATO members obediently vote, even if they do not like something. Now, I'll tell you what happened in this regard with Ukraine in 2008, although it's being discussed. I'm not going to open a secret to you, say anything new. Nevertheless, after that we tried to build relations in different ways. For example, the events in the Middle East, in Iraq. We were building relations with the United States in a very soft, prudent, cautious manner. I repeatedly raised the issue that the United States should not support separatism or terrorism in the North Caucasus. But they continue to do it anyway. And political support, information support, financial support, even military support came from the United States and its satellites for terrorist groups in the Caucasus. I once raised this issue with my colleague, also the President of the United States.
He says, "It's impossible. Do you have proof?" I said, "Yes." I was prepared for this conversation, and I gave him that proof. He looked at it, and you know what he said? "I apologize, but that's what happened." I'll quote. He says, "Well, I'm gonna kick their ass." We waited and waited for some response. There was no reply. I said to the FSB director, "Write to the CIA, what is the result of the conversation with President?" He wrote once, twice, and then we got a reply. We have the answer in the archive. The CIA replied, "We have been working with the opposition in Russia. We believe that this is the right thing to do, and we will keep on doing it." Just ridiculous. Well, okay. We realized that it was out of the question. Forces in opposition to you. So you're saying the CIA is trying to overthrow your government? Ну, конечно, имелось в виду в данном Of случае. course, they meant in that particular case the separatists, the terrorists who fought with us in the Caucasus. Они их называли. That's who they called the opposition. Это вот второй момент. This is the Третий second момент очень point. важный. The third moment is a very important one. Is the moment when the US missile defense system was created. Начало. The beginning. И мы долго уговаривали. We persuaded for a long time not to do it in the United States. Меня пригласили в Moreover, отец Буша after was invited by Bush Jr.'s father, Bush Sr., to visit his place on the ocean, Там состоялась очень серьезная беседа, I had a very serious conversation with President Bush and his team. чтобы I proposed that the United States, Russia, and Europe jointly create a missile defense system that, we believe, как мы считаем, if created unilaterally, threatens our security, despite the fact that the United States officially said that it was being created against missile threats from Iran. That was the justification for the deployment of the missile defense system. I suggested working together, Russia, the United States, and Europe. They said it was very interesting. They asked me, "Are you serious?" I said, "Absolutely." Let me ask, what year was this? ну, я не помню, вот I don't remember. в интернете, когда я был. It is easy to find out on the internet when I was in the USA at the invitation of Bush Sr. It is even easier to learn from someone I'm going to tell you about. Мне сказали, это очень интересно. I was told it was very interesting. I said, just imagine if we could tackle such a global strategic security challenge together. The world will change. We'll probably have disputes, probably economic and even political ones, but we could drastically change the situation in the world. He says yes, and asks, "Are you serious?" I said, "Of course. We need to think about it," I'm told. Вот в этот кабинет. I said, "Go ahead, please." Then Secretary of Defense Gates, former director of CIA, and Secretary of State Rice came in here, in this cabinet, right here at this table. They sat on this table. Me, the foreign minister, the Russian defense minister on that side. Министр обороны. They said to me, Они мне "Yes, we have thought about it. We agree." I said, "Thank God, great, Но but with some exceptions." So twice you've described U.S. presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So it sounds like you're describing a system that's not run by the people who were elected, in your telling. именно так. That's right, Конечно, that's не right. итоги. Нас послали подальше. Я не буду. Você vê que o Putin ele coloca, né, do ponto de vista deles, olha, a gente queria que vocês não construíssem um sistema de defesa de mísseis aéreos, de mísseis, né, de forma unilateral. A gente queria participar dessa defesa, né? E aí vocês não quiseram que a gente participasse, né? E aí você vê que o jornalista, cara, é claro, a gente daqui agora é muito fácil julgar, mas o que ele falou foi uma coisa até muito autoritária, né? Quer dizer que você quer tutelar o outro país? Não, ó, você não vai fazer um sistema de defesa de mísseis sem eu participar junto, né? E assim, quem é que disse que a Rússia, naquela época, tinha a mesma tecnologia que os Estados Unidos? Então, que tipo de acordo é esse? Bom, eu tô super avançado aqui, investi pra caramba e de repente você vai vir pegar todo o meu conhecimento, né? E você vê que o jornalista, ele não se colocou. O Tucker Carlson ali, ele simplesmente a pergunta dele no final, a conclusão foi, então você tá dizendo que
os presidentes estão tomando decisões, mas as suas agências, né, ou seja, pessoas que não são eleitas, estão tomando as decisões. Aí o Putin né, me pareceu muito mais um ataque à política doméstica dos Estados Unidos do que de fato a postura do Putin. Aí eu vou te dizer uma coisa, cara. Em termos estratégicos, tá? O Putin tem uma vantagem. Por quê? Quando você está numa democracia de fato, que é o caso dos Estados Unidos, você tem sempre que trabalhar com apoio popular. As pessoas querem pagar um monte de imposto para que você fique desenvolvendo mísseis hipersônicos. Nem sempre, né? Agora, quando você vai para a Rússia, é basicamente o seguinte, quem manda é o Putin e acabou. Então ele quer investir nisso, ele investe. Se gostou, não gostou, irmão, é o seguinte, o problema é teu. E mais, as agências de comunicação russa, as televisões, tudo, são absolutamente submissas ao que o governo quer que elas passem, né? Então, basicamente, quando você é o Putin, você sabe que 90% do país vai apoiar tudo que você falar porque é o que eles acreditam, né? Porque é o que você manda eles acreditarem e é o que a imprensa toda manda acreditar. Quando você vai para uma democracia de verdade, as pessoas pensam o que elas quiserem pensar. But we could not let that happen. And the situation got to the point when the Ukrainian side announced, no, we will not do anything. They also started preparing for military action. It was they who started the war in 2014. Our goal is to stop this war. And we did not start this war in 2022. This is an attempt to stop it. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims? No, we haven't achieved our aims yet, because one of them is denazification. Pausa aqui, só para te falar uma coisa. Vamos lembrar, né? Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiram a Rússia, se ferraram porque não sabiam como que era a Rússia no inverno, né? Então a Rússia tem um grande inimigo claro, assim, tem um inimigo nazista, certo? O que o Putin tenta fazer? Ele tenta colocar os ucranianos como nazistas. Ali é cheio de neonazista. E isso é uma mentira. Como eu te falei, eu estive lá, não só na Ucrânia. Eu estive em países em volta. E você vai conversando com as pessoas. Cara, você já ouviu falar de neonazistas aqui? A galera aqui tem essas ideias supremacistas. Não tem. Se tiver uma coisa muito underground que um outro... Não tem. Então, essa desculpa dele, e realmente, os russos acreditam nisso. O Renan tem uma amiga russa. Ele estava conversando com ela sobre isso e ela falou, não, mas eu acho que a guerra é justa porque a gente tem que acabar com o nazismo na Ucrânia. Então, realmente, o cérebro dos russos, né, em sua grande maioria, é lavado, tá, por informações de imprensas manipuladoras, que a guerra na Ucrânia é em grande parte também para acabar com o nazismo lá dentro. E o Putin está falando isso abertamente e vamos ver qual vai ser a postura do jornalista. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. And it was not our initiative, because we were told by the Europeans, in particular, that it was necessary to create conditions for the final signing of the documents. My counterparts in France and Germany said, how can you imagine them signing a treaty with a gun to their heads? The troops should be pulled back from Kiev. I said, all right. We withdrew the troops from Kiev. As soon as we pulled back our troops from Kiev, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin and got prepared for a long-standing armed confrontation with the help of the United States and its satellites in Europe. That is how the situation has developed. Você vê, né, cara? O cara foi bem na entrevista. O Putin, assim, ele estava preparado, ele tem uma tese, o cara tá, sei lá, há 15 anos falando sobre essa mesma tese, falou, agora, depois de 2 anos de guerra, já sei, traz o jornalista americano que a gente vai emplacar isso daí. E o cara foi muito bem na entrevista, cara. Se você é uma pessoa que não sabe muito das coisas, ou se você é meio neutro, ou se você assiste essa entrevista, você sai como, esse Putin aí parece que ele tem razão, né?
That is how the situation has developed. And that is how it looks now. Да. But what is, pardon my ignorance, what is denazification? What would that mean? What is... Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. That is what I want to talk about right now. It is a very important issue. Denazification. Искать, как говорят некоторые. After gaining independence, Ukraine began to search, as some Western analysts say, its identity. Во главу угла этой идентичности And it came up with nothing better than to build this identity upon some false heroes who collaborated with Hitler. которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что I have already said that in the early 19th century, when the theorists of independence and sovereignty of Ukraine appeared, they assumed that an independent Ukraine should have very good relations with Russia. но в силу исторического развития But due to the historical development, those territories were part of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Poland, where Ukrainians were persecuted and treated quite brutally as well as were subject to cruel behavior. идентичность вели себя очень жестоко, это все осталось в памяти. There were also attempts to destroy their identity. Когда началась Вторая мировая война, часть этой All this remained in the memory of the people. When World War II broke out, part of this extremely nationalist elite collaborated with Hitler, believing that he would bring them freedom. она начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что The German troops, even the SS troops, made Hitler's collaborators do the dirtiest work of exterminating the Polish and Jewish population. Hence this brutal massacre of the Polish and Jewish population, as well as the Russian population too. которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня. This was led by the persons who are well known, Bandera, Shukevich. It was those people who were made national heroes. That is the problem. And we are constantly told that nationalism and neo-Nazism exist in other countries as well. Yes, they are seedlings, but we uproot them. And other countries fight against them. Национализм. But Ukraine is not the case. These people have been made into national heroes in Ukraine. Monuments to those people have been erected. They are displayed on flags. Their names are shouted by crowds that walk with torches, as it was in Nazi Germany. Возводят. Они на флагах, они их имена кричат. These were people who exterminated Poles, Jews, and Russians. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо It is necessary to stop this practice and prevent the dissemination of this concept. нация, она выросла. I say that Ukrainians are part of the one Russian people. They say, no, we are a separate people. Okay, fine. If they consider themselves a separate people, they have the right to do so, but not on the basis of Nazism, the Nazi ideology. Você vê o seguinte, esse aqui é um ponto muito interessante da entrevista, porque primeiro que é o seguinte, o que ele está falando é um monte de mentira, né? A gente tem que lembrar que é o seguinte, existia um antissemitismo fortíssimo na Rússia também, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem um filme muito bom, chama Um Ato de Liberdade, acho que é um ato, deixa eu procurar aqui, peraí. É esse mesmo, Um Ato de Liberdade, que é uma história real dos irmãos Bielski, que eles eram judeus russos, e durante a Segunda Guerra Mundial eles tiveram que fugir para a Sibéria, né, para se proteger dos nazistas, e os próprios soldados russos os tratavam não como iguais, mas como inferiores, tá? Então existia antissemitismo lá. E você vê que isso é uma coisa tão sem noção que ele está falando, porque ele não... Existe um povo que fala, eu não faço parte do teu país, eu não falo a tua língua, eu não tenho os mesmos heróis, eu não tenho história com você, vocês já me maltrataram demais, eu não quero fazer parte de você. Aí o cara fala assim, não, eu estou anexando o teu país. O cara tá tão nitidamente errado, que ele fala, não, tudo bem se ser um povo, mas não com base, né, em nazismo. Ele simplesmente inventou isso, não. Lá eles querem ser nazistas, então nós vamos anexar eles. E aí, o Tucker Carlson, né, não estava tão bem preparado para essa entrevista. Porque agora era a hora dele dar uma mitadinha, vamos chamar assim, ou fazer uma pergunta bem incômoda.
Assim, de novo, é fácil pra gente, né, aqui, falar, o cara não tava preparado, né, porque deve ter sido fogo, o cara tá lá no meio, mas, de qualquer forma, se você se propôs a isso, né, eu achei que faltou isso daí. Você vê que tá nessa conversa complexa, tal, não sei o quê, a gente tem um presidente aqui do Brasil que dá duas declarações absolutamente imbecis. O Lula já falou assim, eu resolvia pondo o Zelensky e o Putin numa mesa e uma cerveja resolvia tudo, né? Depois ele pegou e falou o seguinte, o Zelensky, ele dá a Crimeia logo pro Putin. Não, você não pode dar a Crimeia. A Crimeia é o ponto geopolítico mais estratégico da Ucrânia. Primeiro que você não pode dar 1 centímetro do teu território, porque é teu. Segundo que você vai dar a Crimeia, que é o ponto de maior acesso ao mar ali, que fica dentro da Ucrânia. Pô, que é isso, cara? Né? Então, assim, você vê que, infelizmente, cara, a gente vê assuntos sérios, né? Principalmente aqui no Brasil, sendo tratados só com ideologia, né? Mas vamos ver esse trechinho aqui. Is that not right? Well, but you wouldn't be speaking to the Ukrainian president, you'd be speaking to the American president. When was the last time you spoke to Joe Biden? I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. You don't remember? No. Why? Do I have to remember everything? I have my own things to do. We have domestic political affairs. Well, he's funding the war that you're fighting, so I would think that would be memorable. Ó. Ну да, он финансирует. Well, yes, he funds, but I talked to him before the special military operation, of course. And I said to him then, by the way, I will not go into details, I never do, but I said to him then, I believe that you are making a huge mistake of historic proportions by supporting everything that is happening there, in Ukraine, by pushing Russia away. I told him repeatedly, by the way. I think that would be correct if I stop here. What did he say? Ask him, please. It is easier for you. You are a citizen of the United States. Go and ask him. It is not appropriate for me to comment on our conversation. But you haven't spoken to him since before February of 2022. Нет, мы не разговариваем. Pausa aqui. Você lembra que eu falei no começo do vídeo que tá tendo uma disputa política nos Estados Unidos, né? E um dos temas é a guerra na Ucrânia? O Tucker Carlson, nesse momento, ele tá deixando claro assim, vocês estão falando aqui tanto do Biden, né? Não, que o Biden manja da guerra. Ele, desde fevereiro de 2022, nem fala com o presidente russo. Ele tá financiando uma guerra contra um cara que ele nem fala com o cara desde 2022. Então você vê que no meio, ele ainda tenta puxar um lado ali pro Partido Republicano nos Estados Unidos. Но у нас есть. No, we haven't spoken. Certain contacts are being maintained, though. Speaking of which, Про мое предложение. do you remember what I told you about my proposal to work together on a missile defense system? Yes. Да. Вот можно спросить у всех. Они You can ask all of them. All of them are safe and sound, thank God. Бывший президент. The former president, Condoleezza, is safe and sound, and I think Mr. Gates and the current director of the intelligence agency, Mr. Burns, the then ambassador to Russia, in my opinion, are very Yes. successful ambassador. Они все свидетели этих разговоров. They were all witnesses to these conversations. Ask them. Вам интересно, что ответить. Same here. If you are interested in what Mr. President Biden responded to me, ask him. Você viu só, né, cara? O cara tá solto na entrevista. O cara dá até umas mitadinhas. Teve até uma hora da entrevista aqui, eu não vou colocar aqui, mas ele falou pro Tucker Carlson, você tentou entrar na CIA e não conseguiu, né? Que é verdade. O Tucker Carlson tentou entrar na CIA e não conseguiu, e ele até dá uma cutucadinha nele. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu mandei pro Renato que eu ia fazer esse vídeo, e ele falou, não, tenho 2 considerações para fazer, então ele mandou um vídeo, vou colocar aqui para vocês. Espero que você tenha gostado. Um abraço e vamos questionar tudo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Arthur me chamou para fazer algumas considerações sobre a entrevista do Tucker Carlson, que é um ex-apresentador da Fox News, com o presidente da Rússia, o autocrata Vladimir Putin. Bom, primeiro a gente, para analisar para quem que essa entrevista ela deu certo, basta nós vermos as redes sociais das embaixadas russas. Aliás, eu mesmo assisti a entrevista do Putin com o Carlson traduzido pela embaixada russa no Brasil. Ou seja, todo o serviço
de chancelaria, todo o serviço de política externa russa fez o trabalho de traduzir a entrevista do Tucker Carlson com o Putin para que ela atingisse ainda mais pessoas. Antes, quando o Tucker anunciou essa entrevista por meio do Twitter, né, do X, só o anúncio já bateu assim, dezenas de milhões de pessoas assistindo aquilo. Esse vídeo já deve ter passado das centenas de milhões com muita tranquilidade. E só o fato das embaixadas russas e da chancelaria estarem fazendo esse trabalho significa que o Putin enxergou essa entrevista como uma boa oportunidade para que ele pudesse expor os seus pontos de vista. E aí vem um grande problema que eu vejo nessa entrevista, de que o Tucker Carlson acabou servindo de plataforma para o Vladimir Putin fazer o seu discurso como ele bem entendesse. Uma entrevista que foi feita no Kremlin, então imagino que não deva ser fácil para quem esteja ali questionando o Vladimir Putin dentro da casa dele. Só que o grande problema é que o Putin guiou a entrevista da maneira que ele bem entendera. Então basta ver que logo na primeira pergunta do Tucker Carlson, o Putin ele ficou quase 40 minutos contando fatos históricos e da sua ótica, obviamente. Chegou a começar nos anos 900, né? E ele conta uma trajetória ali de mais de 1000 anos para justificar a invasão russa na Ucrânia, dizendo que a Ucrânia, na verdade, sempre foi um território russo. Enfim, ele conta ali a história da sua ótica e o Tucker Carlson talvez não esperasse que o Putin, e realmente deve ser difícil confrontá-lo nesses aspectos históricos, uma vez que ele conhece profundamente a história da Rússia, da União Soviética. Ele fica quase que ali perplexo ouvindo o que o Putin tinha a dizer. E o segundo ponto que é importante a gente saber quando a gente for analisar essa entrevista é o seguinte: o que está em discussão nos Estados Unidos hoje? O que está em discussão nos Estados Unidos nas prévias republicanas? Aqui de um lado você tem Donald Trump e do outro lado você tem Nikki Haley. Nikki Haley tem uma postura de apoio às ações da Ucrânia, ou seja, ela defende que os Estados Unidos têm uma posição no mundo de xerife global e para isso ele precisa ajudar os seus aliados em suas guerras, em seus conflitos. E para isso ela defende que os Estados Unidos continuem a enviar bilhões e bilhões de dólares para financiar a Ucrânia, que está em uma guerra de Davi contra Golias, contra a Rússia. E do outro lado tem o Donald Trump, da qual o Tucker Carlson, obviamente, tem a sua preferência, que defende o America First, ou seja, que os Estados Unidos eles não passem mais a financiar guerras em outros países, não passem mais a financiar os seus aliados nessas empreitadas. Defende que o dinheiro do americano tem que ser gasto primeiro com o próprio país, ao invés de financiar outras guerras. Então, essa lógica parte para essa entrevista. Quando o Tucker Carlson pergunta ao Putin por diversas vezes se ele negociaria, se ele toparia fazer uma negociação, praticamente dizendo que essa negociação não ocorre por causa do Biden, que tem uma aliança com a Ucrânia, isso está inserido nesse contexto de prévias republicanas. Então, o futuro desse conflito da Rússia contra a Ucrânia depende do resultado das prévias republicanas, que obviamente dará Donald Trump, mas principalmente das eleições americanas. Isso é o que vai definir o futuro dessa guerra. Se Donald Trump vencer, ele deve buscar um acordo o mais rápido possível com o Putin, provavelmente entregando grande parte do território ucraniano para a Rússia, mas interrompendo a guerra. Por outro lado, os democratas devem apostar em continuar financiando a Ucrânia até que ela consiga algum ganho objetivo nessa guerra. Beleza, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.